everyone, again here we are. Today I decided to show you how to make tuna salad, but before we start, let's subscribe to my YouTube channel Chef Emmanuel Rwanda for supporting this channel to grow. Let's get started. Here we have tuna. Is in a boiling solution. We have chopped celery stick, bell pepper, finely chopped white onions, mayo. We have salt and pepper, and we have locket, tomato slices, and cucumber slices as an optional. So I'm going to show you how to mix this ingredient together. So as we continue doing our tuna salad, we are going to separate the tuna and this boiling solution because we don't use this water. This one they use it for preserving the tuna. We don't use it. Hano dukuramo aya mazi kuko muri tuna ntabwo dukenera gukoresha aya mazi, bayakoresha kugira ngo bayibike igihe kirekire idapfuye. Rero tuyakuramo iyo tugiye kwikoresha. After this, we are going to mix all the ingredients together. Put tuna in your bowl. I'm not going to use all of them. This is going to be enough. This is celery stick, finely chopped. Add in this mixing bowl, and the bell pepper finely chopped. Kiramo zino bell pepper kugira ngo ntume tuna yanjye isa neza, igira appearance kandi ikanagira taste imeze neza, aroma iba imeze neza cyane. Tongeramo then chopped white onions, and we are going to put mayonnaise. Shiramo mayonnaise. This is half teaspoon of black pepper. Ntabwo dukoresha black pepper nyinshi kuko hari igihe usanga abantu badakunze urusenda. Iyi ngiyi tuyishyiramo kugira ngo byongere taste. Tugashyiramo 1 teaspoon of salt. Uyu munyu ushyiramo mukeya kuko muri ya tuna yacu aya mazi tuba twakuyemo abarimo umunyu. So iyo ugiye gukora rero ino mixture uyirinda gushyiramo umunyu mwinshi. You avoid, put a lot of salt. Then we mix all ingredients together like this. Murabona ko this tuna is colorful. Iyi tuna salad iraryoha, yumve ko iraryoha. None iyo wayishyize muri sandwich rero biba akarusho. Iyo tumaze kuyivanga gutya, tuba dusigaje kuyidressinga ku isahani. Nababwiye ko ari tuna salad, sorry. Murabona ko irasa neza rwose, ha mayonnaise, utu veggies. Iyo ushatse ushyiramo lemon juice kugira ngo ugabanye wa muhumuro w'amafi, this strong smell of fish. You can add lemon juice. Now here we are, my optional ingredients. I'm going to add salt in these cucumbers, tomato, and then lemon juice kugira ngo izi nyanya zanyice bacteria n'indangiza ntume zishya. Dongeraho lemon juice. Guys, iyi salad iraryoha ndayigutuye. Uzayitegure uzambwira. Please ntiwibagirwe kunsigira comment
ntiwibagirwe gukora subscribe, share on others, it will be appreciated. My optional ingredient ngiye kubigenza gute? Ngiye kudressinga salade yanjye kuri tray. Ahangaha mpafite iyi tray yanjye, ngiye gushyiraho rocket udafite lettuce wifashisha rocket salad. Then ndabigenza gute? Ndafata urunyanya rumwe, kokom like this, nindangiza igenza bangira ngo salade yanjye ize kuza kuba igaragara neza like this. That you have nurangiza ubigenza gutya. Murabona hariya bigeze birasa gute? Birasa neza cyane. Uzanumire nze mu kirori cyawe ngukore salade imeze gutyo, uzambwira result zayo uko wazumvishije. Irasa neza, iraryoshye, mbese uzayikumbura. Bibutsa ko hamwe na Chef Manuela niho wakwiga amasomo yo guteka y'abantu bari professional. Thanks for watching. That was it for today. Muzambira muri komenti uko iyi tuna salad mwayibonye, ukwisa ukuyisa rero nikinaryoshye. Gerageza ukurikirana isomo ryose, wumve ingredient uko ugenda uzikora, uko ugenda ubivanga byose nibyo biguha result imeze neza. Please ntiwibagirwe gukora subscribe please kuri channel ya Chef Manuela Rwanda kugira ngo uzajye kandi noneho kandi kantu iyo ukoze subscribe uhita ubona ahantu handitse ngo all notification, please all notification kugira ngo zijye zikugeraho byihuse. Murakoze cyane, mwakoze cyane kubana nanjye, tuzabonane mu isomo ry'ubutaha. Yari Chef Manuela Rwanda nk'ubusanzwe.